হুম, বলো বলো শুনতে পাই, বলো। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যালো। Yes, sir, শুনতে পাচ্ছি। তুমি গান শুনবা নাকি ক্লাস করবা, বলো কোনটা? ক্লাস করব। স্যার কি বলেছেন? Yes, sir. গান শুনতে পাচ্ছ? গান শুনতে পাচ্ছ কি? স্যার হালকা হালকা। তাহলে একটু বেশি করে শোনাবো। এখন বেশি শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনাই যাচ্ছে না। এখন স্যার শুনাই ও আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম, ওকে। যেটা বিষয় কালকে এটা আমরা করতেছিলাম, মানে এখানে এসে তোমার হচ্ছে যে পিটা তোমার মিটিং শেষ হয়েছিল, এটা এটা পারছি কালকে সবাই। এটা আমি দিয়ে দিছিলাম অনলাইনে, তোমরা করেছো এটা প্র্যাকটিস করেছো বাসায় কেউ? স্যার কিন্তু তো স্যার আমাদের এখানে আসেনি। ওকে, এখন করো। এখন পারবা তো করতে, মানে কাল এটা মনে আছে? Yes, স্যার। Yes, sir. ফাইন, এগুলো এই 30 ম্যাচ সকালবেলা 6 মিনিটে করে ফেলছে, এই 30। হ্যাঁ, করে ফেলো। And you need to do that actually, to get experience, right? That once you see any ratio like this, you can actually say at once what's the percentage format of that. তিন নম্বরে, আমি 8 নম্বরে, 9 নম্বরে। করে ফেলো এগুলো। তোমার হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। ইকো হচ্ছে? ও আচ্ছা, ডোর ওপেন করো।
মানে এটা কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্য এবং ক্লাসরুমে সবাই করার পরে যেটা হচ্ছে পরের যে ম্যাথ গুলো সেটা করতে সুবিধা হচ্ছে, রাইট? সো প্রত্যেকে ম্যাথ গুলো করো। we have some maths to do, so এটা না করলে আমি তোমাদের ওইগুলো দিলেও তোমরা পারবে না। Start the divide. 100. Right? Three hundred. Six hundred. সো কোন পর্যন্ত হলো বলো? তোমরা কোনো সাউন্ড করো না কেন? পারতেছো না বিষয়গুলো? স্যার আমি স্যার
তো আমার স্যার দুইটি কনভার্ট টু রেশিও স্যার আর একটু বাকি আছে আমার কনভার্ট টু পার্সেন্টেজ শেষ আর কনভার্ট টু রেশিও একটু বাকি আছে স্যার। Okay. আমি এগুলোর আনসার দিয়ে থাকি। ইহান করতেছো? ইহান আসো ক্লাসরুমে? ইহান ক্লাসরুমে আছো? নাই। ইহানের প্যারেন্টস কে রিপোর্ট করে দেবো, অত্যধিক বেশি ফাঁকি দিচ্ছে। স্যার ডান। Right? 5%, এটা হচ্ছে 50%, রাইট? মিলিয়ে নাও, যদি কোনোটাই প্রবলেম হয় আমাকে বলো, যাতে এখনই প্রবলেমটা সলভ হয়, ইন ফিউচারটা নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকে। 33 integer 1/3%, right? Yeah, 2/3%. Right? That's 100. এটা হ্যাঁ। 1 বলো। 10 নাম্বারটা একটু কনভার্ট ইনটু পার্সেন্টেজের 10 নাম্বারটা একটু স্যার বুঝিয়ে দিবেন এটা স্যার 1:3, that means 1/3 into 100%, তাই তো? সবগুলো তো তাই করছো, ঠিক না? এখন তো এই আনসারের ভুল আর মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে তুমি 100 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, আর তো কোনো ডিফারেন্ট রুল নাই, আছে কি? স্যার আমি যদি স্যার 100/3% খালি লিখে দেই স্যার, তাহলে কি হবে? ভাবে আনসার রাখতে হয় না। হ্যাঁ, ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে আনসার রাখবো না, মিক্স ফ্র্যাকশন করব। প্রপার ফ্র্যাকশন থাকলে মিক্স করার দরকার নেই, বাট ইমপ্রপার থাকলে এভাবে আনসার রাখবো, রাইট? কেন তোমরা ইমপ্রপার থেকে মিক্স ফ্র্যাকশন করতে এত সমস্যা বোধ করো? এই ডিভিশনটা কি অনেক কঠিন? স্যার তাহলে ডিভিশন করলে তো হয়ে যায়। এটাকে 100 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত আসবে? 33 1/3, রাইট? আমি যদি 100 কে ডিভাইড করি, এবং প্রায় অনেকের মনে দেখা যায় এই প্রবলেমটা আছে যে হ্যাঁ আমি এই 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 ধরনের তোমার হচ্ছে ইন্টিজার দিয়ে প্রাইম নাম্বার দিয়ে বা যেমন 3 দিয়ে 100 কে অথবা 3 দিয়ে 50 কে ডিভাইড করা নিয়ে একটু অস্বস্তিতে আছে। হ্যাঁ, so okay, 3% is 3/3 ratio 100, right? 4% is actually 1/25, 1/20. এটা হচ্ছে 3/20, right? 20. Yes sir. /5, এটা হচ্ছে তোমার 3:10. এটা হচ্ছে 7/20, 7:20. right? Yes sir. এটা হচ্ছে 9/20, এটা 11/20, 17/20, এটা হচ্ছে কত হবে? 6:5. I mean, till it was below 100, the ratio was less inequality, right? Till this, Yes all sir. the antecedent was less than the subsequents, right? And once it has become more than 100%, it has become a ratio of greater inequality, where the antecedent is greater than the subsequent, right? এটা কত হবে? 3/2. এটা 3:2. Okay. Now it is 2:1. Okay. Done. ইয়েস স্যার আমরা লাস্ট ডেতে আমরা ওয়ার্ড প্রবলেম সলভ করেছিলাম হচ্ছে তোমার নাম্বার 9 পর্যন্ত আমাদের ওয়ার্ড প্রবলেম গিয়েছিল, রাইট? ইয়েস স্যার সো এখানে দেখো যে একটা সিরাপের কথা বলতেছে, where the sugar is actually 15% of the water, not the syrup. The sugar is, I mean, in the syrup we have two ingredients. One is the sugar and the water,
and the sugar is 15% of the water. What is the ratio of the sugar and water? So given this, actually, we have to write down given this. So given the sugar is 50 in a syrup is 15% of the water, or sugar is 15% of water, right? Therefore, the sugar ratio water will be equal to 15%. That means 15% means we can write down 15 divided by 100, right? Sir. কি হবে 15 over 100. So 5 দিয়ে এখানে cancelling করলে 320, that is 3 over 20. So that is 3 to 20, right? Okay. Done? এটা সবাই বুঝতে পারছি? Sir. Yes, sir. Now, let's try number 11. Is the same, right? Number 11 করবা এবং number 12 এর জন্য additional 3-4 minute time দিলাম কেন যে there is the little bit different actually. The both math is not same, but you find yourself and solve it. Now, what's the difference between the two math? You have to find yourself and do it. And then we will do this one. স্যার বলো। স্যার 11 নাম্বার করেছি 12-13 দেখো 12-13 এর জন্য তোমাদের 12 যদি 12 এ আমি বললাম যে 12 is not similar to 10 and 11. 10 and 11 is 100% similar, right? But 12 is not that similar. 12 is something different. You have to find out that and solve the problem. If you are not, then solve 13, as you know actually how to solve 13. So 13 is something like I'm giving you something like something like this, right? I mean, এদিকে বোধহয় করলাম 13 is something like this one, number 3. Yes, sir. 13 solve করো 12 check করো 13 solve করো. I'm just coming. স্যার ডান
নাম্বার 12 এর ডিফারেন্সটা কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আনসার কি আসছে? করিনি। আমি করিনি, অফ করেছি। 13 শেষ করো, আই উইল ডু ফর দ্যাট, ডু ফর ইউ। 13 স্যার করেছি। 13 এ আনসার কত আসছে? স্যার অ্যামাউন্ট অফ গোল্ড এসেছে 105 আর অ্যামাউন্ট অফ কপার এসেছে স্যার 21 গ্রাম। 21 গ্রাম আর হচ্ছে 85 গ্রাম, তাই তো? ইয়েস স্যার। নাম্বার 12 দেখো, যে নাম্বারটা আমি এখানে আবার একটু লিখি, রাখি কিছুক্ষণ। খেয়াল করো যে এখানে ফার্স্ট যে ম্যাথটা ছিল, সেখানে আমাদের সিরাপের ভিতরে দুইটা বিষয় ছিল, একটা হচ্ছে সুগার, হচ্ছে ওয়াটার, রাইট? এই দুইটা ইনগ্রেডিয়েন্ট ছিল, and the comparison in between actually the sugar and water. I mean sugar, this percentage, this numeric information was given that what percentage of the one ingredient is the other, right? I mean what percentage of water is the sugar, not what percent of syrup is the sugar, right? And in number 11, this is the same actually. This is different actually, that what percentage of the whole cake is actually chocolate. I mean, তুমি এরকম বলতে পারো যে এখানে এখানে কম্পারিজনটা হচ্ছে part to part comparison, right? I mean, sugar and water are the two different parts of the syrup, and the comparison in between actually part to part, sugar to water. But এখানে খেয়াল করো, এখানে হচ্ছে chocolate is the part of the cake. Cake is not the part of itself, right? Cake is the whole thing. So এখানে কম্পারিজনটা হচ্ছে part to whole, right? So comparison টা একটু ডিফারেন্ট, তাই না? বাট নাম্বার 12 একটা জিনিস খেয়াল করো, যে আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে এমন যে 25% দেওয়া, সেটা দেওয়া মিল্ক ইজ 25% of the total mixture. I mean this information is actually a comparison of part to whole, right? Because the mixture is itself is the whole thing, right? It is part to whole. But while we are asked to find out the ratio, that is milk and water, right? এখানে আমাদের sorry, এখানে মিল্ক এন্ড ওয়াটার যে দিছে, এটা আসলে কম্পারিজনটা কিসের মধ্যে? মিক্সচারের মধ্যে, যে দুইটা জিনিস তাদের মধ্যে, পার্ট টু পার্ট, রাইট? সো সো আমরা তাহলে কি দেখলাম, যে নাম্বার 10 যেটা ছিল, এখানে আমি এটা একটু নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে ম্যাথ গুলো। এই ম্যাথটা নিয়ে যাই, রিমুভ করে দিয়ে এখানে নিয়ে চলে আসি, আর ওইটা দেখো, সো এটা একটা ট্র্যাপ। অনেক সময় এই ম্যাথ গুলো কি, অনেক সময় ছোট ছোট ট্র্যাপ। খেয়াল করো, এখানে তোমাকে রেশিও বের করতে বলছে sugar and water, and given information, the comparison, the numeric information given, that is also part to part, and you are asked to find out the ratio, that is also part to part. I mean it's straight. এখানে তোমাকে যে ইনফরমেশন দিচ্ছে, that is chocolate and cake, which is chocolate is the part of the whole thing cake, right? So that is the given numeric information as percentage, which is actually a part to whole comparison, and you are asked to find out the chocolate to cake, that is also part to whole comparison, right? But এই ম্যাথে আমাদেরকে যে ইনফরমেশনটা এখানে দিয়েছে, 25% of the total mixture, এটা হচ্ছে part to whole comparison, বাট তোমাকে কোশ্চেন করেছে হচ্ছে মিল্ক এন্ড ওয়াটারের মধ্যে রেশিও বের করতে, which is actually part to part comparison, right? সো তুমি যদি স্ট্রেট এই দুটা ম্যাথের মধ্যে পার্সেন্টেজ কে ডাইরেক্ট হচ্ছে তোমার রেশিও করে দাও, তাহলে তোমার আনসার ভুল। বুঝতে পারছো কথাটা? হ্যালো? ইয়েস স্যার।
Okay. So how to do this, how to solve this one, right? So আমরা এখানে চলে যাই। So milk is given, milk is 28% of the, so this is the given information, right? Mixture. So therefore কি লেখা যায় যে water is 100% minus 25% of, therefore দিয়ে নিব, right? আমরা therefore দিয়ে নিব of the total mixture, right? এই তথ্যটা আমরা বের করে নিলাম, আমাদের যে এখানে তথ্য ছিল সেটা থেকে এটা আমরা বের করে ফিগার আউট করে নিছি, right? Now so which is actually what 75%, sorry, in 75% লিখবো 75%, right? Now we have to compare this 25% and this 75% value to find out the ratio between milk and water, right? So the ratio, therefore the ratio or the required ratio or the ratio of milk and water, as you like, ratio of milk and water is actually 25% ratio 75%, right? That's how actually we have to do that. We have to deduct the amount of the water, and then we can do this. So this 25% means 25 divided by 100 ratio 75 divided by 100. So if we want to remove these 100 from there, so we have to multiply the antecedent by 100, and at the same time we have to do the same, and we'll get the benefit of that. The both 100 will be removed, right? So now it is 25 ratio 75, which is actually 25 divided by 75, or you can actually divide by 3. Now it is 25 divided by, now it is 1 divided by 3, and that is 1 ratio 3. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 13 number answer কত আসে? 1 ratio 3. এই যে আনসার দিলামই তো, আবার বলে আনসার কত আসে? 1 ratio 3. No, sir, 13. 13 হচ্ছে তোমার, একটা হচ্ছে যে 21 গ্রাম আর হচ্ছে 85 গ্রাম, হয় নাই তোমার? আমার একটা হয়েছে, একটা হয় নাই। আর একটা সাবট্রাক্ট করে দিলেও হয়, একটা হলে আর একটা তো অবশ্যই হবে, তাহলে তোমার কাটাকাটিতে মানে বা ক্যান্সেলিং এ বলেছে 5 + 1 is 6. So the gold is actually, যদি গোল্ড বলো, গোল্ড হবে কি 5/6 part of 126, right? So sorry, 85 না তো, 105. Yes, এটাই স্যার আমার। 85 কেন? আর কপার হচ্ছে 1/6 of 126. 21 গ্রাম। এটা তো সাবট্রাক্ট করেও করা যায়। So this is 21, right? Okay. Now আমরা একটা তথ্য লিখি, sum of the two numbers is actually their HCF multiplied by their sum of their ratios, right? Like আমরা এখানে 40 and 50 যদি নাম্বার যদি নেই, তাহলে আমরা খেয়াল করব যে what is their sum? Their sum is 90, right? What is the ratio? The ratio is 4:5, right? And what is their HCF? This is the sum. This is actually the sum. This is actually the ratio, right? And once we find out actually their ratio,
we divide both the antecedent and subsequent by their HCF. আমরা এর আগে HCF এর এই ফর্মুলাটা পড়েছি, ঠিক না? যে আমরা কি করতে হয়, আমাদের HCF দিয়ে ডিভাইড করতে হয়, এটা আমরা পড়েছিলাম। HCF দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা পাবো, তাই তো? সো আমরা যদি এখানে 10 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে পাবো 4, এখানে 10 দিয়ে ডিভাইড করলে পাবো 5. So 10 is actually HCF of the number, right? 10 is actually the HCF of the number. So the HCF is 10. And if we add up the ratio, HCF, if we add up this ratio, what are you gonna get? 9, right? Now 9 multiplied by, this is the sum of the ratios. So 9 multiplied by 10 is 90, right? So we can say their HCF, if multiplied by the sum of the ratios, we're gonna get the sum of two numbers, right? On the other hand, we can see like this, 40 and 50. We can see that the antecedent is 4. 4 multiplied by their HCF is 10, and the subsequent is 5. 5 multiplied by 10, right? Now, as we can see that 40 plus 50 can be written like this: 4 multiplied by 10 plus 5 multiplied by 10, and we can take the common, right? 10, and what do you get inside